ఇది పార్ట్ 2 ఆఫ్ ది డివిడెండ్ పాలసీ వీడియో. పార్ట్ 1 లో మనం డిస్కస్ చేసింది 3 థియరీస్ డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి వాల్టర్ మోడల్. అండ్ వాల్టర్ మోడల్ మీకు ఫార్ములా గుర్తుంటే సింప్లీ d plus e minus d into r by k whole divided by k. And then Gordon model discuss చేసాం. And Gordon model is supposed to be d1 by k minus g. And growth is equal to b into r కట్టచ్చు, and d1 is equal to d naught into 1 plus g చేయొచ్చాను, and d naught is nothing but EPS into payout ratio. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి కవర్ చేసాం. దెన్ ఈ రెండింటికి కూడా కామన్ గా ఒకటి ఉన్నది, when r is greater than ke, మీ optimum dividend payout ratio is supposed to be 0%, and when r is less than ke, మీ optimum dividend payout ratio is supposed to be 100%, and r is equal to k, it doesn't matter what payout ratio is supposed to be. సో ఇది ఒకటి కామన్ అనుకున్నాం. దెన్ ఎంఎం హైపోథసిస్ అండ్ ఆల్రెడీ ఈ రెండు రెలవెంట్ మోడల్స్ వస్తాయి అనుకున్నాం. రెలవెంట్ ఇస్ డివిడెండ్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, అండ్ ఎంఎం హైపోథసిస్ ఆర్ ఎంఎం పాలసీలో డివిడెండ్ పాలసీలో ఇది ఇర్రెలవెంట్ అను. ఇర్రెలవెంట్ లో జనరల్లీ 3 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వమన్నాం. ఒకటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు p1 plus d1 divided by 1 plus ke. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనుకున్నాం. అండ్ దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ సపోజ్ టు బి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని ఉన్నాయని, I minus E minus and D1 అన్నప్పుడు D1 is dividend per share in the next year and number of shares outstanding divided by P1 అన్నాం. And third step is supposed to be value of the firm is nothing but M plus N into P1 minus I plus E divided by 1 plus K. సో ఇది నేర్చుకున్నాం. దెన్ ఇది కాకుండా ఇంకొక 2 థియరీస్ ఉన్నాయి, which are mostly theoretical దాకా. ఎగ్జాంపుల్, there is something called as Graham and Dodd theory, or traditional theory. So Graham and Dodd lo basic ga what formula is supposed to be P nor price of share is nothing but uh, M into D plus E by 3. So again, the expand చేస్తే only one point is dividends are always supposed to be more important than retained earnings అని. Exam కి just ఈ formula గుర్తించాలి, M into D plus E by 3. ఇప్పుడు ఒక లాజిక్ అనుకుంటే ఎర్నింగ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్స్ మైనస్ డివిడెండ్ ఈస్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, విచ్ మీన్స్ ఎర్నింగ్స్ ఈక్వల్ టు రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ప్లస్ డివిడెండ్ రాయొచ్చు. సో రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ప్లస్ డివిడెండ్ బై 3 రాస్తే కనుక ఇంటూ ఎం, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎం 3D ప్లస్ RE ప్లస్ D. సో 4D ప్లస్ RE ఇంటూ ఎం ఈజ్ సపోజ్ టు బి P నార్, రైట్? సో ఇది గ్రామ్ అండ్ డాడ్ మోడల్, where what basic point is supposed to be dividend is 4 times more important than retained earnings, right? So basically formula గుర్తుపెట్టుకుంటారని. Then Lintner model ఉంది, and Lintner model లో more about what dividend we need to pay for the next year rather than share price determination కన్నా. So it is supposed to be like D1 next year dividend ఎంత అంటే ఈసారి dividend or last year dividend ఎంత పే చేశారు ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఎంత అంటే ఈపీఎస్ ఇంటూ మీ టార్గెట్ పేఅవుట్ రేషియో, which is how much you want to pay. And this has to be in excess of your last year dividend, and it is adjusted for an adjustment factor. So simple logic is based on the interviews, your dividend has to be something consistent and something incremental and general assumption. So ఇది basic formula. సో ఈ డివిడెండ్ పాలసీ దాకా మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్ దాకా థియరిటికల్ పక్కన పెడితే సమ్స్ కి అప్రోచ్ మీకు ఫస్ట్ ది వాల్టర్ అనుకోవచ్చు, and Walter is supposed to be D plus E minus D into R by K whole divided by K. And secondly, Gordon అనుకోవచ్చు, and Gordon is supposed to be D1 by K minus G. And third model MM అనుకోవచ్చు, and MM లో 3 steps. First P nor కడతారు, second number of new shares కడతారు, and third one is value of the firm కడతారు. P nor is equal to D1 plus P1 by 1 plus K. M is equal to I minus E minus ND1 whole divided by P1, and value of the firm is equal to M plus N into P1 minus I plus E divided by 1 plus K, right? So ఇది basic.
దెన్ ఇవాళ డిస్కస్ చేసిన ఆర్ ఈ వీడియో డిస్కస్ చేసిన గ్రామ్ అండ్ డాట్, and gram and dot is simply m into d plus e by 3, the p nor, and Lindner model, which is basically how much dividend you need to pay for the next year, which is d naught plus EPS into target payout ratio minus d naught into adjustment factor, right? So it me basically 5 methods, right? Walter, Gordon, Graham and Dodd, and Lindner. Okay, so it was the mostly were done with the uh, dividend policy topic.